Hello students and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the intermediate first year zoology. Last unit, that is 8th chapter or 8th unit, that is ecology and environment. So ఇంతకు ముందు మనం చెప్పిందంతా it's about the full chapter series అన్నమాట. సో దాని తర్వాత వచ్చేసి now we are going to discuss about the IP PYQ series. సో దీంట్లో మనము we are going with the topic. సో దీంట్లో వచ్చేసి organism and the environment, and next వచ్చేసి it's about the ecosystem. And it is about the population interactions, ecosystem and their components, food chain, food webs, carbon cycle, population interaction and environmental issues. So these are the topics which are generally covered, and according to the blueprint దీంట్లో ఖచ్చితంగా మనకు ఒక 2 మార్క్స్ వస్తుంది, ఒక 4 మార్క్స్ వస్తుంది, ఒక 8 మార్క్స్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇదే కాకుండా మనకు ఈ ఛానల్లో ప్రత్యేకంగా ఆఫ్టర్ 10th 12th అండ్ 11th స్టాండర్డ్తో పాటు ఇంటర్మీడియట్తో పాటు మనకు వేరియస్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ అన్ని కాన్సెప్షనల్ వైజ్గా కంప్లీట్గా ఫ్రీగా మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో like, subscribe to the channel, and also write down the comments within the comment box so that we can get a very good approach. So first we are going with the very short answers. So that is 2 marks, and this is PYQ series. సో దీంట్లో మొదటిది వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ప్రైమేడియల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఆల్ ద ఆర్గానిజమ్స్. సో సన్లైట్ అనమాట. సో సన్లైట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో అక్కడ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీ ఏదైతుందో దట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద గ్రాస్ అండ్ ప్లాంట్స్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెర్బివోర్స్, తర్వాత వచ్చేసి కార్నివోర్స్, టాప్ కార్నివోర్స్ వరకు మనకు ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే సన్లైట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఆర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ప్రైమోడియల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ టు ఆల్ ద ఆర్గానిజమ్స్. సో ఇది ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అండ్ ఆల్సో సర్టన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద యానిమల్ and the plant bodies which will be consumed by the organisms in the next level. అంటే ఒక్కొక్క టాపిక్ లెవెల్ మధ్యలో మనకు in the form of material and matter the energy will be transferring and it will be reaching the top carnivores అన్నమాట. So that is called as primordial source of energy. సో రెండో క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ బయాలజికల్ రిథమ్స్. సో బయాలజికల్ రిథమ్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక మనకు బయాలజికల్ సర్కేడియం అంటాము. సో ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ ఎ రొటీన్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ ఎవ్రీ డే సబ్కాన్షియస్లీ, అంటే సబ్కాన్షియస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ద్వారా ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు రొటేట్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు రిపీట్ ద యాక్టివిటీ ఇన్ ఎ సర్క్యులర్ మేనర్, దట్ బిహేవియరల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఎన్ పర్సన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్కేడియం రిథమ్ ఆర్ బయాలజికల్ రిథమ్ అంటాం అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద రెగ్యులర్ బయాలజికల్ యాక్టివిటీ విచ్ వేర్ రిపీటెడ్ by the individual in terms of regular intervals according to the body of organism is called as biological rhythm. So దీన్ని మనం circadian rhythm అని కూడా అనొచ్చు, దీన్ని మనం sleep wake cycle అనొచ్చు, which is generally taking place for over we will be calculating in a over of 24 hours in the interval. So మూడో క్వశ్చన్ వచ్చేసి what are circadian rhythms. So circadian rhythms ante it is generally a biological rhythm which is also called as circadian rhythm which is generally happening in the time period of 24 hours. So దీన్ని మనము here we are discussing about the behavioral activities or the activities which are generally occurs in terms of behavior in a repeated regular interval is called as biological rhythm anamata. So fourth question వచ్చేసి what is photoperiodism. సో photoperiodism అంటే ఏంది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో it is nothing but it's one of the property of the plants which are generally explaining about the response of the plants to the sunlight. So it is generally response of the plant towards the sunlight, that is the relative duration of the light. అంటే లైట్ ఉంది, ఎంత ఇంటెన్సిటీలో ఉంది, దాని యొక్క రిలేటివ్ డ్యూరేషన్ ఏంది అనేది మనము రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అనేది మనము చూడొచ్చు అనమాట. సో దీంట్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద హౌ ద రిలేటివ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద లైట్, దట్ ఈస్ మనకు వింటర్స్లో లైట్ ఇంటెన్సిటీతో పాటు డ్యూరేషన్ తగ్గడం, సమ్మర్లో లైట్ ఇంటెన్సిటీతో పాటు మనకు డ్యూరేషన్ పెరగడం. సో దిస్ differences is called as relativity of the duration of the light and also intensity of the light. So how this particular duration and the intensity of light is affecting the life of the individual, especially the growth and the development of the plant, is called as photoperiodism anamata. So దీంట్లో it is the one of the major factor or the element which is playing a major role in the flowering of the plants. So దీన్ని మనం photoperiodism అంటాం. So photoperiodism is a factor which is generally influencing one of the major character that is about especially the flowering nature.
సో మెన్షన్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూవీ రేస్ ఆన్ హస్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మనకు యూవీ రేడియేషన్ ఏదైతుందో యూవీ రేస్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏందో మనం చెప్తున్నారు అనమాట. సో యూవీ రేస్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనకు దాని కంట్రోల్డ్ మేనర్లో వాడుకోవడం వల్ల మనకు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే యూవీ రేస్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు అది మనకు న్యూక్లియోటైడ్స్ డైమర్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి. సో ఈ న్యూక్లియోటైడ్ డైమర్స్ ఫామ్ అవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఎస్పెషల్గా దాని కంట్రోల్డ్ మేనర్లో చూసుకుంటే, అంటే ఎక్కడైనా మనము పౌల్ట్రీ కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా మనము ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఏరియాస్లో మనము జనరల్గా మనకు యూవీ లైట్ అంటే యూవీ ట్యూబ్ లైట్ ఉన్న సెటప్ని చూడొచ్చు. అది ఎందుకు అంటే దే జనరల్లీ అట్రాక్ట్ ద ఇన్సెక్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దే విల్ ఆల్సో మినిమైజ్ ద కంటామినేషన్ బై కిల్లింగ్ ద ఆర్గనిజం. ఇది ఏ విధంగా అంటే దే విల్ కాజెస్ ద మ్యూటేషన్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనిజం అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్, దట్ ఈస్ దే కిల్స్ ద మైక్రో ఆర్గనిజం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూవీ రేస్, వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ advantage of UV rays, that is early day exposure to sunlight, is that in case of human beings we also have the tendency of they are saying that they should be exposed to sunlight because they have the tendency of formation of vitamin D within the mammals. So ikkada endante during the conversion of sterols, ante it is generally involved in the final step of conversion of sterols into vitamin D in case of mammals. So what is cyclomorphosis and what is its importance in Daphnia? So it is cyclomorphosis ante it is about the cyclic changes. So they are the cyclic changes in terms of structure, that is morphologically according to the seasons. So according to the seasons, if there is a change in the morphological appearance, morphological differences has been observed in different seasons by a particular organism, then it is called as cyclomorphosis. So in case of Daphnia, we can see that it is generally adopted to stabilize this movement in water, and it ikkada em jarugutundante ee organism endante it's an water aquatic organism anamata. So it generally shows the adaptation, it try to stabilize the movement in the water as well as it try to stabilize better in the water current in order to obtain get into the water rich in the food material. So it's simply called as a seasonal occurrence. It's a seasonal occurrence or seasonal variations which are observed in terms of morphology or morphological characters in a cyclic manner is called as cyclomorphosis. So coming to next one, define commensalism. So give one example. So here ikkada endante it's an interspecific interactions where one species, okay, for example one species is taken as A, other species is taken as B. So ee rakamaina interactions it is generally taking place within the community where one of the species will be having benefited whereas another species may be benefited or it may be it may be harmed anamata. So this kind of interaction is called as commensalism. So commensalism is nothing but it's an interspecies interaction which is generally observed where one of the species is definitely benefited whereas another species is generally neither benefited nor harmed. Means we can see that is B is 0 anamata. Ante dan ardham endi it is not plus, it is not minus, it is neutral. So the clown fishes which are generally living in a group of sea animals is nothing but the commensalism. So define mutualism and give one example. So mutualism endante here we can see species A and species B are generally showing the mutualistic approach. Ante dan ardhamu species A edaitundo it is gaining the benefit and the species B is the one which is gaining also gaining the benefit anamata. So deentlo chaala matku manamu enno rakamaina intimate relationship చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే lichens are the association between the fungal and the algal members. So they are the mutualistic organism where fungus cannot live without algae and algae cannot live without fungus. So ఈ mutualism అంటే ఏంటంటే that is generally a positive kind of relationship where both the organism will be benefited because of the interaction or the relationship. So what is meant by osmotrophic nutrition? So in case of osmotrophic nutrition we can see that is generally it is initiated. So it is initiated by ingesting the pre-digested food material to the body surface.
సో మనకు వెరీ మైన్యూట్ ఆర్గానిజమ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం లైక్ అమీబాలో చూసుకుంటే వీ కెన్ సీ దట్ సర్టన్ పార్షియలీ డైజెస్టెడ్ ఆర్ pre-digested food material can be taken in by the organism from the all the direction of the cell. అంటే ఒక పర్టికులర్ పోర్షన్ నుంచే తీసుకోకుండా it can take or it can able to take the food material that is especially pre or partially digested food material can be taken by any of the surface of the cell is called as osmotrophic nutrition అన్నమాట. So that is generally called as osmotrophic nutrition. And coming to the 10th question, that is what is an ecosystem. So here we can see an ecosystem is the one where we can see that is generally consisting of two different elements. One is biotic element, another one is the abiotic element. So the biotic factor and abiotic factors are the one which are generally observed or generally taken or generally considered in case of ecosystem. So ecosystem lo endante we will see the biotic part and also abiotic part. So the biotic part interacting with the abiotic part in a particular habitat, oka particular habitat lo interaction jarugute aa particular interaction ni manam complete ga oka దగ్గర చూసుకొని దాని ecosystem అంటాం అన్నమాట. సో బయోటిక్ పార్ట్ వచ్చేసి ప్లాంట్స్, animals, మైక్రోబ్స్. ఏబయోటిక్ అంటే ఏబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటే మనం అకార్డింగ్ టు సైన్స్ it is water, air and soil. So the non-living matter is called as abiotic factor, whereas living matter is called as biotic factor. So don't forget to subscribe to the channel and like and share the channel with your friends, and also write down the comments within the comment box. And next question is distinguish between the lotic and lentic habitat. So here we can see these are the aquatic habitats or two different kind of aquatic habitats which we generally see in the nature. So ఒకవేళ స్టిల్ వాటర్ బాడీస్ ఉంటే దాన్ని మనం లేక్స్, పాండ్స్, రిజర్వాయర్స్ అని చూసుకుంటే వాటిని మనం లెంటిక్ ఎకోసిస్టమ్ అంటాము. అదే లాంటిక్ ఎకోసిస్టమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ రివర్స్ అండ్ ద స్ట్రీమ్స్ విచ్ ఆర్ generally consisting of floating water. So lentic is the one where we can see the stagnant water bodies, whereas lontic is the one which is generally showing the movement of the water. So the distinguish between the term phototaxis and photokinesis. So phototaxis is nothing but it is orientation of the movement of organism in terms of towards or away from the direction of light is called as phototaxis. So phototaxis ante endante it is the oriented locomotion, that is direction oriented locomotion of an organism towards the light or away from the light is called as phototaxis anamata. So manaku ee particular దీన్నే మనం కొంచెం మోడిఫై చేసి ఏం చెప్తారంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి photokinesis. So that is nothing but the rate of movement of organism either in the direction of the light or away from the light. That speed of movement or speed of locomotion is called as photokinesis. So phototaxis is nothing but some organism can move in the direction of light, some organism will not move in the direction of light, they will move in the opposite direction. That movement is called as phototaxis, whereas in case of photokinesis is nothing but the it is about the speed of locomotion which is generally taking place. So what is camouflage, and give an example. So what is camouflage? Actually it is nothing but it is the phenomena which is exhibited by the organism, especially animals, and we can see chameleon and other species of animals which are generally try to mimic the nature. So if ఏం చేస్తే అంటే they will try to mingle into the nature, mimic the nature, so that they can be able to get away with the predators, or they can able to easily defend themselves and mix up in the nature. So this phenomena is called as camouflage, which is generally observed in case of chameleon and also certain species and the birds. So what is the significance? Actually this will create the safety for the organism, ante organism can hide away from the predators and it can help itself. So which air pollutants are chiefly responsible for the acid rain? So ikkada manam chusukunte sulfur dioxide కానీ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ కానీ దే ఆర్ ద వన్ విచ్ జనరల్లీ మిక్స్ అప్ విత్ ద వాటర్ అండ్ అదర్ గ్యాసెస్ టు ఫార్మ్ ద సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ ద నైట్రిక్ యాసిడ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ద యాసిడ్ రెయిన్స్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం SO2 కానీ లేకపోతే NO2 కానీ దే జనరల్లీ మిక్స్ అప్ విత్ ద వాటర్ అండ్ ఇట్ లీడ్స్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఆర్ నైట్రిక్ యాసిడ్. So these are the things which are generally formed as a result of mixing of the sulfur dioxide and sulfur trioxide. ఇవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే they are coming from the exhaust.
సో ఎక్కడి నుంచి అంటే ఆటోమొబైల్ ఎగ్జాస్ట్ కానీ, ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జాస్ట్ కానీ, ఎక్కడైతే ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ బర్న్ అవుతాయో ఆ ఇన్కంప్లీట్ బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ వల్ల దే విల్ లిబరేట్ ద సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అండ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ విచ్ విల్ జనరలీ మిక్స్ అప్ విత్ ద వాటర్ అండ్ లీడ్స్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ నైట్రిక్ and the sulfuric acid. So what is BOD? So BOD is very much important question for the finals. So ఈసారి కూడా మనకు వచ్చింది ఇది. సో దీన్ని మనం బయాలజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అంటాం, షార్ట్ ఫామ్లో బీఓడి అంటాము. సో బీఓడి ఇస్ ద ఫ్యాక్టర్, జనరలీ ఇట్ ఈస్ ఎ పారామీటర్, జనరలీ ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్టర్ విచ్ is generally involved in deciding the quality of the water. So if you want to check out the quality of the water, then you have to check out the BOD value. So BOD value వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే it is explaining about the contamination of the water with the organic waste, ఎస్పెషల్గా మనకు రా వేస్ట్ కానీ లేకపోతే రా సీవేజ్ కానీ లేకపోతే అన్ట్రీటెడ్ సీవేజ్ మిక్సప్ని మనము బీఓడి ద్వారా కనుక్కోవచ్చు అనమాట. సో బీఓడి ఫ్యాక్టర్ ఆర్ ద బీఓడి పారామీటర్ is essentially involved or essentially explain about the contamination of the water body with the raw sewage or untreated sewage, that is the domestic waste of the humans. So this will decide about the BOD. So actually what is BOD? BOD is nothing but it's a value which was derived by the amount of oxygen which was utilized by the microorganism and to consume that is consumed by the microorganism to decompose the organic matter under the aerobic condition, that is oxygen condition, is called as by BOD anamata. So this also requires some specific temperature. So what is BOD actually? It is the amount of oxygen which was consumed by the bacteria in order to decompose certain amount of biological waste or the organic matter is nothing but called as biological oxygen demand. So what is biological magnification? It is also very much important for the 2 marks. So biological magnification ante endante it is about the accumulation of the chemical components. So manaku konni inorganic metal ion components ఉంటాయి, లేకపోతే కొంతవరకు మనకు పెస్టిసైడ్స్ కానీ లేకపోతే ఇన్సెక్టిసైడ్స్ కానీ, ఇవి ఏంటంటే మనము ఫుడ్ చైన్ ద్వారా మనకు మన వరకు వచ్చి మనం తినడము, అది తిన్నాక మన బాడీలో సర్టన్ కాంపోనెంట్స్లో సర్టన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీలో అక్యుములేట్ అయిపోవడాన్ని మనము బయోమాగ్నిఫికేషన్ అంటాము. సో వాట్ ఈస్ బయోమాగ్నిఫికేషన్? యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ద కెమికల్స్. ఎస్పెషల్గా మనము ఏదైనా చాలా మనకు అబాండెంట్గా అవైలబుల్ ఉన్న కెమికల్ ఏంటంటే DDT అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ కెమికల్, దట్ ఈస్ DDT ఇన్ ద టాప్ మోస్ట్ ఆర్గానిజం, అంటే టాప్ మోస్ట్ ట్రాపికల్ లెవెల్స్లో ఈ పర్టికులర్ కెమికల్ కాంపోనెంట్స్లో అక్యుములేట్ అవ్వడాన్ని మనము బయాలజికల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటాం. సో బయాలజికల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ దీస్ పర్టికులర్ కెమికల్స్ అండ్ దేర్ అక్యుములేషన్ విత్ ఇన్ ద టాప్ మోస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ద ట్రాపికల్ లెవెల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్ as biological magnification అనమాట. సో దిస్ జనరలీ హ్యాపెన్స్ డ్యూరింగ్ దట్ మూమెంట్, దట్ ఈస్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్. ఏ విధంగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్లో ఉన్నది కాస్త పురుగులు తింటాయి, ఆ పురుగులను చిన్న చేపలు తింటాయి, చిన్న చేపలు పెద్ద చేపలని, ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి మనకు ఫ్రాక్స్ కానీ లేకపోతే స్నేక్స్ కానీ, వీటిని మనం ఫైనల్గా ఈగిల్స్ తింటాయి. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మనకు వాటర్లో ఉన్న DDT ఏదైతుందో లేకపోతే ఏదన్నా మెటాలిక్ అయాన్స్ ఏవైతున్నాయో అవి స్లోగా త్రూ ద ట్రాపికల్ లెవెల్ బై ద మ్యాటర్ దే విల్ మూవ్ టు ద టాప్ మోస్ట్ ఆర్గానిజం విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద టాప్ మోస్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్స్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as biological magnification. సో దీంట్లో మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ సీ ద DDT కాన్సన్ట్రేషన్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ generally observed here, it is called as 0.03 ppb. So here we can see మనకు వాటర్ లో ఈ పర్టికులర్ DDT ని చూసుకుంటే మనకు 0.03 ppb ఉంది. అదే మనకు when you reach the అంటే ఇది స్మాల్ ఇన్సెక్ట్స్, ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి ఫైనల్ గా ఒక ఫిష్ వరకు వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ 5 ppm వరకు రీచ్ అవుతుంది. అంటే మనకు పార్ట్స్ పర్ మిలియన్, అంటే ఎక్కడ ppb అండ్ ఎక్కడ ppm. సో ఆ 5 ppm వరకు మనకు ఫిష్ లో మనకు అక్యుములేట్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ జనరలీ అండ్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ యాజ్ ద ట్రాపిక్ లెవెల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద బయాలజికల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్.
And coming to the why are incinerations are used within the hospitals. So incinerations అంటే ఏంటంటే మనకు హాస్పిటల్స్లో జనరల్గా మనకి ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అంటే మనకు రీసైక్లబుల్ చేయలేని వస్తువులు అనేది క్రియేట్ అవుతాయి. ఐదర్ బ్యాండేజెస్ కానీ, లేకపోతే సర్జరికల్ ఐటమ్స్ కానీ, లేకపోతే స్టిచెస్ కానీ, లేకపోతే సర్టన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్స్ కానీ, ఇవన్నీ ఏంటంటే దే కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్దర్ ఆర్ దే కెనాట్ బి ఈవెన్ రీసైకిల్ ఆర్ దే కెనాట్ బి ఈవెన్ dump in any kind of areas, so they generally go for the incineration. So in case of incineration, where we can see hazardous waste material is generally which was created, and this hazardous material which is created or generated within the hospital, they cannot be recycled or they cannot be dumped anywhere, because they show the problem of infection of any water bodies or the contamination of any water bodies. So ఎందుకంటే దాంట్లో మనకు చాలా మటుకు pathogenic microorganisms ఉంటాయి కనుక జనరల్గా హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ టేక్ వెరీ మచ్ ప్రికాషన్స్, వెరీ కేర్ఫుల్లీ, దే విల్ రిమూవ్ ఆల్ దీస్ ఐటమ్స్ అండ్ దెన్ జనరలీ దే విల్ సెండ్ ఫర్ ద డిస్పోజబుల్ అవుట్ ఆఫ్ ద హాస్పిటల్ టు ద ఇన్సినరేటర్స్, వే దే ఆర్ జనరలీ కంప్లీట్లీ బర్న్ట్ ఇన్ టు యాషెస్ అనమాట. సో డిఫైన్ పారాసైటిజం, గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఇండివిజువల్ తీసుకుందాం, ఏ అండ్ బి. సో ఏని మనం పారాసైట్ అనుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఆల్వేస్ ఇన్ ద బెనిఫిషియల్ మోడ్, వేరస్ ఇఫ్ బి ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఎస్ అన్ హోస్ట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ లూజింగ్ ద కంటెంట్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనిజం విల్ బి ఆల్వేస్ బెనిఫిటెడ్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది అదర్ ఆర్గనిజం, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనిజం విల్ బెనిఫిటెడ్ అండ్ అదర్ ఆర్గనిజం విల్ బి unharmed, or it will be even killed, or it can be even lose its quality of life because of the other species. So one species will be gained, another species will be losing its life and the living creature. So దాన్ని మనము పారాసైటిజం అంటాము. సో దీంట్లో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకోవచ్చు ectoparasites అంటే the parasites which generally live on the body of the host, whereas endoparasites are the one which are generally living within the body of the host. So ఇక్కడ ectoparasites అంటే for example human head lice or body lice which generally feed on the human body and try to live outside the host అన్నమాట. So what is optimum temperature? సో దీంట్లో మనం ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంది అనేది చూద్దాం. సో ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ద మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ విచ్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఆర్ అట్ ద గ్రేటెస్ట్ లెవెల్. అంటే ఇట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ద ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ జనరల్లీ షోయింగ్ ఎ maximum activity is called as optimum temperature. So in case of optimum temperature of the body is generally 98.4 Fahrenheit or 37 degrees centigrade. So manaku optimum temperature ante endante it is the temperature, a noticeable temperature at which we can see the maximum amount of activity of the enzymes or the organism has been observed, that is called as optimal temperature, where we can see that is 98.4 Fahrenheit or 37 degrees centigrade. So next question వచ్చేసి what is distinguish between the photoperiodism and the critical photoperiodism. So photoperiodism is generally explaining about the duration of light, it's nothing but called as photoperiodism. And but what is critical photoperiodism? That is nothing but it is the length of the light. Ante manaku it is a minimal requirement of the length of the light or the intensity of light, which is very much important for the certain events of the season anamata. అంటే ఆ పర్టికులర్ ఈవెంట్స్, సీజనల్ ఈవెంట్స్ జరగాలంటే ఎస్పెషల్గా ప్లాంట్స్లో ఫ్లవరింగ్స్ రావాలన్నా, లేకపోతే ఫ్రూట్ ఫార్మినేషన్ కావాలన్నా, మనకు మెచ్యురేషన్ రావాలన్నా కూడా సర్టన్ సీజనల్ ఈవెంట్స్ జరగాలంటే మనకు డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద లైట్ అనేది మనకు చాలా క్రిటికల్ అనమాట. అంటే ఒక సర్టన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డే లైట్ ఉంటేనే, సర్టన్ కవరేజ్ ఆఫ్ డే లైట్ ఉంటేనే దాన్ని మనం క్రిటికల్ ఫోటోపీరియాడిజం అంటాము. సో దట్ ఈస్ జనరల్లీ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ద ఫోటోపీరియాడిజం అండ్ ద క్రిటికల్ photoperiodism. So next question వచ్చేసి what is PER? So PER is nothing but it's a photosynthetically active radiation. So complete radiation, sun radiation, it cannot be used for the photosynthesis, but the part which can be used compulsorily is called as photosynthetically active
radiation anamata. So that is generally making up of 2 to 10%, and we can see the PER is less than 50% of incidenting solar radiation which is available within the earth. So mana complete 100% it is not called as PER, it is only the 50% which can be utilized by the this thing. So next question వచ్చేసి what is percentage of PER and in case of incident solar radiation, it is less than 50%. So less than 50% of incident solar radiation is nothing but called as PER, and it is less than 50% which can be utilized by the plants for the photosynthesis. So distinguish between nostoc and nekton. సో నాస్టాక్ అండ్ నెక్టాన్ అనేది రెండు రకాల ఆర్గానిజం. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు, సో ద ఆర్గానిజం ద యానిమల్ విచ్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ దే ఆర్ కాల్డ్ as nostron, and whereas the organism which are generally dwelling or generally living within the water bodies they are called as nekton. So for example the fishes are called as nekton, whereas nostron are the one which are generally present in the interface between the air and the water. So what is Gauss principle and when does it generally applicable? So ikkada endante when the resources are very limited, so we can see there is a competition between the different species. So the competitively superior species will gain on the inferior species and causes the elimination of the other species. This is generally easily can be demonstrated within the laboratory experiment which is called as Gauss principle. So what is predation, and give an example. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మన ప్రిడేషన్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఇంటరాక్షన్ వేర్ వీ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as నెగిటివ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటరాక్షన్, బికాస్ ఇఫ్ ఎ స్పీసీస్ A is a predator, species B is called as prey. So always the predator will gain on the prey, whereas the prey is the one which is always as undergoing the damage. So either in terms of losing the life or in terms of losing the habitat or losing certain parts of the body. So predator and the prey interaction ni manamu predation antamu. So the negative interspecies species interaction. So దీంట్లో predator ఏం చేస్తుందంటే it will kill the prey. So the predator is the one which is generally killing the prey and it is eating away the prey and causing the removal of the species from the area. So don't forget to subscribe to the channel and like and share with your friends so that you will have a quality videos and write the comments within the comment box. సో ఇప్పటివరకు మేము మాట్లాడుకుందంతా VSAQs. సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంది SAQs అనమాట. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద షార్ట్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ 4 మార్క్స్. సో దీంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనమాట. సో దీని గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫినామినా విచ్ ఇస్ రిలవెంట్ విత్ ద ఎకోసిస్టమ్ అండ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు జనరల్గా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అన్నప్పుడు మనకు గుర్తు రావాల్సింది CO2, CH4 అండ్ CO. సో దీస్ ఆర్ ద గ్యాసెస్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ క్రియేటింగ్ ద వార్మర్ టెంపరేచర్. సో సన్ రైజ్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో, సన్ లైట్ ఎప్పుడైతే పడుతుందో అది జనరల్గా మనకు ఈ విధంగా వచ్చి అర్త్ సర్ఫేస్ మీద స్ట్రైక్ అయ్యి నార్మల్గా అయితే ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనం జనరల్గా ఎక్కువ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ బర్న్ చేయడం వల్ల, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఎక్కువ అవడం వల్ల అది ఎగ్జాస్ట్ అయ్యే ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కాస్త ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ట్రాప్ అనమాట. సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ వెరీ డెన్స్ క్లౌడ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సో దట్ ఇట్ డజంట్ అలౌ ద సన్లైట్ అండ్ ద సన్ హీట్ ఏదైతుందో దాన్ని రివర్స్ పోనీయకుండా ఇట్ విల్ కాజెస్ ద బౌన్సింగ్ ఆఫ్ ద సన్లైట్ అండ్ ద సన్ ఎనర్జీ బ్యాక్ ఆన్ టు ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో ఎప్పుడైతే అది బయటికి వెళ్ళకుండా వెన్ ఇట్ ఈస్ బౌన్సింగ్ బ్యాక్ దెన్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద ఎఫెక్ట్ కాల్డ్ as గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్. సో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే వెన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ మీథేన్. సో దీస్ గ్యాసెస్ ఆర్ కాల్డ్ as గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అండ్ దిస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈస్ కాల్డ్ as గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్. సో రెండో క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అండ్ వాట్ మెజర్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ టు కంట్రోల్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్.
సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ అన్నప్పుడు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఏదైతే బేరబుల్ టెంపరేచర్ ఉందో దానికన్నా ఎక్కువ వార్మింగ్ జరిగితే దాన్ని గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటాం. సో ది గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఏం జరుగుతుందంటే దేర్ ఈస్ సర్టన్లీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో ఈ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద మనకు టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. సో దీనికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ మనం చెప్పుకున్నట్టు మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎగ్జాషన్ గ్యాసెస్. అంటే మనకు కార్బన్ మోనాక్సైడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ వేపర్ ఇవన్నీ రిలీజ్ అవ్వడం. ఇవి ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయి అంటే ఇవి జనరల్గా మనకు ఆటోమొబైల్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చే పొగలో ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇవి ఎప్పుడైతే ఎన్విరాన్మెంట్కి రిలీజ్ అవుతాయో దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద. సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే దే వోంట్ అలో. సో ఇవి ఒక దట్టమైన పొగలాగా అల్లుకపోయి సర్ఫేస్ మీద మనకి ఎప్పుడైతే సన్ రేస్ మన అర్త్ మీద పడతాయో ఈ అర్త్ మీద పడ్డ సన్ రేసెస్ కాస్త మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళకుండా బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యేలా చేస్తాయి. సో ఈ బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యేలా చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు అర్త్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ అనేది పెరిగిపోయి అది కాస్త ఇట్ విల్ బి లీడింగ్ టు ద మోర్ అండ్ మోర్ డ్రాట్ కండిషన్స్, మాయిశ్చర్ కంటెంట్ పడిపోవడము, డ్రాట్ కండిషన్స్ రావడము, రెయిన్ఫాల్ సరిగా ఉండకపోవడం, వాటర్ లెవెల్స్ పడిపోవడం, వాటర్ వేపర్ శాతం తగ్గిపోవడం వల్ల మనకి ఏంటంటే డ్రాట్ కండిషన్స్ ఎరైజ్ అయిపోయి దానివల్ల మనకు ఎర్త్ టెంపరేచర్ అనేది పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆ ఎర్త్ టెంపరేచర్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఫైనల్లీ ఇట్ లీడ్స్ టు ద గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అన్నమాట. సో దీనికి ఏంటంటే జనరల్గా మనకు మెయిన్ కల్పరేట్ వచ్చేసి మన కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ వాటర్ వేపర్ మిక్సింగ్ అప్. సో దే ఆర్ ద మెయిన్ కల్పరేట్ ఇన్ ఎంట్రాపింగ్ ద ఎనర్జీ ఆన్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అండ్ నాట్ అలౌవింగ్ ఇట్ టు గో ఇన్ టు ద అవుటర్ అట్మాస్ఫియర్. సో దీనివల్ల మనకి ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ ఏముంటుందంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ ద ఎర్త్ విల్ బి 0.6 degrees హయ్యర్ దాన్ ద నార్మల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్. సో మనకు ఏ ఏరియాలో తీసుకున్నా కూడా ఆ ఏరియా ఒక టెంపరేచర్ it will raise nearly 0.6 degrees అన్నమాట. సో దీనివల్ల ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ కనబడుతుందంటే మనకు సోలార్ ఐస్ క్యాప్స్ కానీ మౌంటైన్ గ్లేషియర్స్ ఇవన్నీ కరిగిపోయి అవి మనకు తీవ్రమైన వరదలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకు వాటర్ లోడ్ పెరగడం వల్ల, ఇన్పుట్ పెరగడం వల్ల రివర్స్ యొక్క అన్లోడింగ్ కెపాసిటీ పెరిగిపోయి మనకు ఓషన్స్ యొక్క లెవెల్స్ కూడా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద కంట్రోల్ మెజర్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్? సో ఇక్కడ మనం ఏం కంట్రోల్ మెజర్ తీసుకుంటాం? వీ షుడ్ డిక్రీజ్ ద బర్నింగ్ ఆఫ్ ద ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్, వీ షుడ్ యూజ్ ద బయోఫ్యూయల్స్ వెరీ ప్రాపర్లీ సో దట్ వీ విల్ హ్యావ్ ద ఎలిమెంటల్ లెవెల్స్, అండ్ వీ షుడ్ ఇంప్రూవ్ ద ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద machines and the machineries, and we should also use the CNG which is much more cleaner and very proper source of energy when compared to fossil fuel, because CNG కాస్త మనకి ఏంటంటే బర్న్ అయితే హీట్ అండ్ ఎనర్జీ తో పాటు మనకు ఫ్రాగ్మెంటల్ ఫార్మ్స్ అనేది ఎల్యూట్ అవుతాయి, అండ్ రీఫారెస్టేషన్ అండ్ ఆల్సో రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సో దట్ మచ్ మెటీరియల్ ఈస్ నాట్ నీడెడ్ టు బి రీసైకిల్ ఆర్ నాట్ టు, అంటే రీసైకిల్ చేయడం వల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ క్యాన్ బి ఏబుల్ టు obtained instantly, not to be produced from the scrap. So third one వచ్చేసి what is the deleterious effects of the depletion of the ozone within the stratosphere? సో అంటే మనం స్ట్రాటోస్ఫియర్ అంటే మనకు అట్మాస్ఫియర్లో ఒక లేయర్ అనమాట, దాంట్లో ఓజోన్ పొర ఉంటుంది. సో ఆ డిప్లీషన్ అవ్వడం వల్ల మనకు మనకి ఏం జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు హ్యూమన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి వెళ్తున్నప్పుడు కంఫర్ట్ జోన్ చూసుకుంటున్నప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రియల్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ద హౌస్ హోల్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ జనరల్లీ ఎల్యూటింగ్ సర్టన్ గ్యాసెస్. సో ఈ సర్టన్ గ్యాసెస్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ రియాక్టింగ్ విత్ ద O3, ఎస్పెషల్గా FCF అంటే క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ అనమాట. సో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫ్యామిలీ ఏదైతుందో అది జనరల్గా ఓజోన్తో రియాక్ట్ అయిపోయి ఆ ఓజోన్ని కాస్త ఇట్ విల్ బి బ్రోకింగ్ డౌన్ ఇంటూ ఆక్సిజన్. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది, మనకు ఈ స్ట్రాటోస్ఫియర్లో ఉన్న ఓజోన్లో మనకు రంధ్రాలు పడిపోతాయి అనమాట. ఈ రంధ్రాలు పడిపోవడం వల్ల మనకు అప్పటి వరకు సన్ రేస్లో భాగంగా అంటే విజువల్ రేస్తో పాటు మనకి UV రైస్ కూడా మనకు సన్లైట్లో ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇది కంప్లీట్గా స్క్రీన్ ఉన్నప్పుడు
ఉన్నప్పుడు మనకు యూవీ రేస్ అనేది బౌన్స్ బ్యాక్ అయిపోయి ఓన్లీ ద విజిబుల్ లైట్ అనేది లోపలికి వస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనకు ఓజోన్ యొక్క డిప్లీషన్ జరుగుతుందో ఆ హోల్స్లో నుంచి కంప్లీట్ సన్లైట్ అనేది లోపలికి రావడం వల్ల యూవీ రేస్తో పాటు అంటే యూవీ రేస్ అండ్ విజిబుల్ రేస్ కంప్లీట్గా లోపలికి వచ్చేయడం వల్ల అది చాలా అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఏంటంటే జనరల్గా ఇట్ విల్ కాజెస్ ది ఇరిటేషన్ టు ద హ్యూమన్ హై, ఇట్ ఈస్ కాజెస్ ద స్కిన్ క్యాన్సర్, స్కిన్ ఇరిటేషన్తో పాటు మనకు వేరియస్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట. కార్నియా డ్యామేజ్ కావడం, రెటీనా డ్యామేజ్ కావడం, కంప్లీట్ బ్లైండ్నెస్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ దట్ ఈస్ స్కిన్ అండ్ ద ఐస్ ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్ టు ద యూవీ లైట్. ఎస్పెషల్లీ వీ కెన్ సీ యూవీబీ ఏదైతుందో, యూవీలో మనకి యూవీఏ ఉంటుంది, యూవీబీ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ డేంజరస్ ఫర్ ద హ్యూమన్ బాడీ. సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ సమ్మర్ స్ట్రాటిఫికేషన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద సమ్మర్ స్ట్రాటిఫికేషన్. సో జనరల్గా మనకు సమ్మర్ సీజన్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనకు వాటర్ బాడీ ఎస్పెషల్గా స్టాగ్నెంట్ ఉన్న వాటర్ బాడీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాండ్స్ కానీ లేకపోతే స్మాల్ వాటర్ పాట్స్ మనకు బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి జనరల్గా హాట్ సమ్మర్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకు పైన ఉన్న పొర ఏదైతుందో దాంట్లో టెంపరేచర్ పెరిగిపోయి ఆ కిందున్న వాటర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ని కలిగి ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ between the upper layer and the lower layer is called as stratification. That is also called as thermal stratification, which is generally observed in case of summer అనమాట. సో దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది మనకు టెంపరేచర్ అనేది, సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద వాటర్ విత్ ఇన్ ద పాండ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ సమ్మర్ స్ట్రాటిఫికేషన్. సో దీంట్లో మనము అప్పర్ లేయర్ ఏదైతుందో దట్ అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్ ఇస్ ద మోస్ట్ వార్మ్త్ వన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపిలిమ్నాన్, అండ్ ఎపిలిమ్నాన్ బిలో దిస్ ఎపిలిమ్నాన్ there is another layer called as hypolimnon, which is a zone where the temperature is generally decreases and it is decreased at 1 degree per meter. So there is a decreasement in the temperature that is 1 degree centigrade per meter in the depth of the lake anamata. So this kind of difference in the temperature for the upper layer versus the lower layer is called as summer stratification. And we can see that summer stratification which is generally taking place in the lake, and we can see the bottom layer ఏదైతుందో ఆ bottom layer ని మనం hypolimnon అంటాము, whereas where the water is relatively cool and it is stagnant and also it is having low oxygen content but rich in minerals. సో ఈ స్టాగ్నెంట్ గా ఉన్న ఈ లోవర్ లేయర్ ని మనము ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ఉండదు అండ్ నార్మల్ ఫోటోసింథసిస్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కూల్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్ అనేది మనం లోవర్ లేయర్స్ లో చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకు ఆటమ్ అంటే మనకు జనరల్గా ఎప్పుడైతే డ్రై సీజన్ బిగిన్ అవుతుందో బిగిన్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ పర్టికులర్ అప్పర్ లేయర్ ఏదైతుందో ఎపిలిమినాన్ లేయర్ ఏదైతుందో అది స్లోగా కూల్ డౌన్ అయిపోయి మనకు అది కిందికి వచ్చేయడం జరుగుతుంది అండ్ కిందున్న లేయర్ కాస్త పైకి రావడం జరుగుతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ అంటే మనకు ఎప్పుడైతే వాటర్ మనకు కూల్ డౌన్ అవుతుందో దాని డెన్సిటీ పెరిగి అది కిందికి రావడము, కిందికి వచ్చేటప్పుడు ఆక్సిజన్ తీసుకురావడం, కిందున్న లోవర్ లేయర్ ఏదైతుందో హైపోలిమినాన్ ఆ లేయర్ కాస్త ఆ కంప్లీట్ కంటెంట్ ని తీసుకొని మన పైకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా సైకిల్ జరగడాన్ని మనం ఆటమ్ సీజన్ ఆర్ ఆటమ్ ఫాల్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ అనేది ఆక్సిజన్ అనేది మనకు లేక్ లో జరుగుతుంది. So coming to the fifth question, that is about the comparison between the adaptation of animals present in the fresh water and the sea water. సో మనకు ఫ్రెష్ వాటర్లో ఏంటంటే మనకు వాటర్ అబాండెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ సీ వాటర్లో ఏంటంటే వాటర్ అబాండెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఈవెన్ దో అది సీ వాటర్ అయినా కూడా అందులో ఉప్పు శాతం ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ కెనాట్ బి డైరెక్ట్లీ యూటిలైజ్ ఈవెన్ బై ద సీ యానిమల్స్ ఆర్ ద సీ ఫిషెస్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద సీ వాటర్. సో ఇక్కడ ఫ్రెష్ వాటర్ చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఫ్రెష్ వాటర్ హ్యావ్ ద గ్లోమెరులార్ కిడ్నీస్ విత్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్. అంటే ఏంటంటే మనకు ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిషెస్ లో మనకు గ్లోమెరులార్ నంబర్ అనేది చాలా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో నెఫ్రాన్ నంబర్ చాలా ఉంటుంది. అదే మెరైన్ ఫిషెస్ లో మనకు ఈ పర్టికులర్ కిడ్నీ అంటే గ్లోమెరులార్ కిడ్నీ యొక్క నెఫ్రాన్స్ అనేది మనకు చాలా మటుకు ఉండవు అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ద కాంపోనెంట్ విచ్ ఇస్ సెంట్ అవుట్ ఇస్ ఎ యూరిన్. సో దీన్ని యూరిన్ అంటాము. అదే మనకి ఏంటంటే మెరైన్ కండిషన్లో ఏంటంటే
ఫిషెస్ ఏంటంటే దే ట్రై టు సెండ్ అవుట్ వెరీ లెస్ యూరిన్ సో దట్ టు కన్సర్వ్ ద వాటర్. ఓకే, హియర్ ఇక్కడ ఏంటంటే దే జనరల్లీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఏవైతే మనకు ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిషెస్ ఉన్నాయో దే హ్యావ్ సాల్ట్ అబ్జార్బింగ్ ద క్లోరైడ్ సెల్స్ విత్ ఇన్ ద గిల్స్. అంటే మనకు ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిషెస్లో అవి ఇట్లా బాడీ కండిషన్ ఎట్లుంటుందంటే వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈవెన్ ఇన్ ద బాడీ అండ్ ఇన్ ద సరౌండింగ్. సో టు బ్యాలెన్స్ దట్ వాటర్ దే షుడ్ అబ్జార్బ్ ద క్లోరైడ్ విత్ ఇన్ ఫ్రమ్ ద వాటర్. సో దీనికి కావాల్సిన క్లోరైడ్ అబ్జార్బింగ్ సెల్స్ ఆర్ జనరల్లీ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ the gills which are trying to absorb the chloride so that to balance with that of the fresh water present within the body and outside of body. అదే కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఆపోజిట్ అనమాట. మెరైన్ సీ ఫిషెస్ లో జనరల్ గా సాల్ట్ ఎక్కువ వచ్చి చేరుతుంది కనుక దే విల్ హ్యావ్ ద ఎక్స్క్రీటరీ సెల్స్. ద సాల్ట్ ఎక్స్క్రీటరీ సెల్స్ ఆర్ జనరల్లీ యాజ్ ఎ మాక్సిమం స్పీడ్ విల్ బి ట్రైంగ్ టు ఎక్స్క్రీట్ ద సాల్ట్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే so they generally undergo encysment to overcome the problem, whereas here the fishes retain the urine ante retain the urea. For example manaku salt fishes endante they try to retain the urea and they try to avoid the excess of loss of the water by means of formation of urine, try to maintain the balance in case of marine water fishes, whereas the freshwater fishes which generally excrete more and more of water and more kidney cells are working to excrete in the form of urine. So write a note on DFC, give an example in terrestrial ecosystem. So manaku DFC ante danni manamu దాన్ని ఏమంటామంటే మనం డిటోరియస్ ఫుడ్ చైన్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిటోరియస్ ఫుడ్ చైన్లో ఏంటంటే మెయిన్ భాగంగా మనకు మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వచ్చేసి మనకు సన్లైట్ కాదనమాట. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ విచ్ క్యాన్ బి ద ఎక్స్క్రీటర్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ ప్లాంట్స్ అండ్ animals, or it may be some of the different parts of the animals and the different parts of the plants. So these are the ones which are nothing but called as dead and decaying organic matter is the one which is feeding the detritus food chain, and it is the one దీంట్లో మెయిన్గా ముఖ్యంగా డామినెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ వచ్చేసి heterotrophic organisms అన్నమాట. These plays a major role as a decomposers, and most of the time the members are fungi and bacteria, and we can see that they generally rely on the organic matter for the supply in the terms of matter and also in terms of energy. So in terms of energy source or in terms of matter, the supply will be taking place from the dead and decaying matter through the bacteria and fungi, and finally decaying process or the decomposition process will be taking place అన్నమాట. సో ఈ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఇలాంటి పర్టికులర్ పోర్షన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయో వాటిని మనం సాప్రోఫైట్స్ అంటాము or saprotrophs అంటాము, which are generally depends upon the decaying organic matter. They are most predominantly the fungi and bacteria which are feeding on this organism and trying to recycle the nutrients and eat away the organic matter, release the carbon dioxide and methane into the atmosphere, at the same time trying to recycle the elements like nitrogen, phosphorus into the earth so that they can be taken up by the organism. So ఇక డీకంపోజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డీకంపోజర్స్ కాస్త దే ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ద డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్ into very absorbable forms of elements in terms of so that they can be able to absorb by the plants and animals, and we can see they are generally they are absorbed as a detritus food chains. Example, we can see the earthworm and frogs and snakes. They are also sometimes they will also plays a major role in order to engulfing the larger organic matter, and ఇది ఒక రకమైన ఫుడ్ చైన్. ఇదే కాకుండా ఫైనల్ గా మనకు వీటితో పాటు మనకు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కూడా చాలా మటుకు రోల్ ప్లే చేస్తాయి. అదే కాకుండా మనం ఫ్లైస్ కానీ మ్యాగెట్స్ కానీ వాటిని తినే ఫ్రాక్స్ కానీ వాటిని తినే ఫిషెస్ కానీ అలా మనకి డిటోరియట్ ఫుడ్ చైన్ అనేది ఒక సపరేట్ ఫుడ్ చైన్ లాగా ఏర్పడుతుంది అనమాట. So don't forget to like and share the channel, subscribe to the channel, and also write down the comments within the comment box so that we will have the better understanding in the near future. సో ఇప్పటివరకు మేము మాట్లాడుకున్నంత వెరీ షార్ట్. ఇప్పుడు మాట్లాడుకునేది లాంగ్ ఆన్సర్స్ అనమాట. సో దీంట్లో నుంచి మనకు 8 మార్క్స్ ఉంటుంది, 8 అంటే లాంగ్ ఆన్సర్స్.
సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిస్క్రైబ్ లేక్ యాజ్ అన్ ఎకోసిస్టమ్ గివింగ్ సర్టన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద వేరియస్ జోన్స్ అండ్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ఇట్. సో లేక్ ఎకోసిస్టమ్ని మనం ఏంటంటే మనకు చెరువులు కుంటలు ఏవైతున్నాయో వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనమాట. సో విచ్ ఆర్ ద స్టాగ్నెంట్ వాటర్ బాడీస్ అండ్ ఒక ఇన్లెట్ ఒక అవుట్లెట్ ఉండడం తప్ప ఇంకా మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ దే విల్ బి వెరీ స్టాగ్నెంట్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ అంటే లేక్ ఎకోసిస్టమ్ని లేక్ కమ్యూనిటీని మనం లెంటిక్ కమ్యూనిటీ అని కూడా పిలవచ్చు అనమాట. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం వాటర్ లెవెల్స్ అనేది అన్డిస్టర్బ్డ్గా ఉండడం వల్ల అండ్ ఆల్సో మనకు ఎక్కువ మటుకు కొత్త మెటీరియల్ కానీ కొత్త వాటర్ యాడ్ కాకపోవడం వల్ల మనకు వేరియేషన్స్ అనేది ఈజీగా చూడొచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద లేక్ వీ క్యాన్ డివైడ్ డిఫరెంట్ జోన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద లైట్ ఇంటెన్సిటీ అండ్ ఆల్సో వీ క్యాన్ డివైడ్ ద ఎంటైర్ lake can be divided in terms of temperature, or entire lake can be divided into different zones based on the light intensity, because deeper we go లోపటికి వెళ్తున్న కొద్దీ మన లైట్ ఇంటెన్సిటీ అనేది తగ్గుతూ వెళ్తుంటుంది. అండ్ ఆల్సో ప్రెషర్ బేసిస్ మీద కూడా మనము ఆ కంప్లీట్ లెంటిక్ ఎకోసిస్టమ్ని లేకపోతే కమ్యూనిటీని పూర్తిగా డివైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ డీప్ వాటర్ లేక్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ డీప్ వాటర్ లేక్స్ ఏవైతున్నాయో దాన్ని మనం 3 విధాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఒకటి లెంటిక్, ఒక లిమ్నిటిక్ అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రొఫైండల్. సో దే ఆర్ 3 డిఫరెంట్ జోన్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద డీప్ వాటర్ లేక్స్. సో ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్లో చూడొచ్చు. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు లిటోరల్ జోన్ అనమాట. సో లిటోరల్ జోన్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఇస్ అ షాలో పార్ట్ ఆఫ్ ద లేక్ విచ్ ఇస్ నియర్ టు ద షోర్. అంటే మనం కంప్లీట్ లేక్ని చూసుకుంటే ఏదైతే మనకు తీరానికి దగ్గరగా ఉంటుందో, ఏదైతే మనకు గ్రౌండ్కి దగ్గరగా ఉంటుందో ఆ షాలో వాటర్ ఏదైతుందో ఆ షాలో వాటర్ ఆర్ షాలో పార్ట్ ఆఫ్ ద లేక్ని మనం లిటోరల్ జోన్ అంటాము. సో ఈ పర్టికులర్ జోన్లో ఏంటంటే మనకు వీ క్యాన్ సీ వెరీ రిచ్ వెజిటేషన్, దట్ ఈస్ చాలా మటుకు ప్లాంటేషన్స్ ఎక్కువ కనబడతాయి. అండ్ బికాస్ దేర్ ఇస్ ఎన్ హయ్యర్ రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, బికాస్ మన సన్ రేస్ ఏదైతే ఉన్నాయో దే క్యాన్ ఈజీలీ పాస్ టు ద వాటర్ లేయర్స్ అండ్ దే కెన్ రీచ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద లేయర్. So ఇక్కడ ఏంటంటే it is the shallow part of the lake which is near to the banks and it is the one where the light penetrate to the bottom of the lake, and we can also say that it is having rich vegetation with higher rate of photosynthesis and having richer rate of oxygen, that is they are very rich in case of oxygen. And coming to the limnitic, so in case of limnitic zone ఏదైతుందో this is nothing but called as open water పార్ట్ అనమాట. సో మనం లోపలికి ఎప్పుడైతే మనము ఓపెన్ ఏరియాలకు వెళ్తామో వాటర్ బాడీలో ఆ కంప్లీట్ ఓపెన్ డెప్త్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లేక్ ఏదైతుందో విచ్ ఈస్ ఇన్నర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లేక్ ఈస్ కాల్డ్ as limnitic zone. So that is generally called as open water zone which is generally away from the shore. So it is generally the open kind of water zone which is away from the shore. And here we can see దీంట్లో చూసుకుంటే ఏంటంటే ఈ limnitic zones లో మనకు based on the penetration of the light we can divide them into 2 different zone. One is the shallow part of the open system, అంటే ఇది కంప్లీట్ ఓపెన్ సిస్టమ్ లో షాలో పార్ట్ వచ్చేసి ఫోటిక్ అండ్ మనకు డెప్త్ పార్ట్ వచ్చేసి ఎఫోటిక్ అనమాట. సో ఫోటిక్ అండ్ ఫోటిక్ అంటే వేర్ ద లైట్ క్యాన్ పెనిట్రేట్, ఎఫోటిక్ అంటే వేర్ ద లైట్ కెనాట్ పెనిట్రేట్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ లిమ్నిటిక్ జోన్. అండ్ వీ కెన్ సీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫోటిక్ జోన్ అంటే మనకు ఎక్కడైతే ఫోటోసింథసిస్ అనేది ఏదైతుందో ఫోటోసింథసిస్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై P. సో ద ఫోటోసింథసిస్ రేట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ద రెస్పిరేటరీ పార్ట్ అనమాట. అదే మనం ఏఫోటిక్ జోన్లో చూసుకుంటే రెస్పిరేటరీ ఈస్ గ్రేటర్ వెన్ కంపేర్ టు ద ఫోటోసింథటిక్. అంటే మనకు పైనున్న పోర్షన్లో అంటే లిమ్నిటిక్ జోన్లో పైనున్న లేయర్స్ ఆఫ్ వాటర్లో మనకు ఫోటోసింథసిస్ బాగా జరుగుతుంది, కింద మాత్రం తక్కువ జరుగుతుంది ఎందుకంటే పెనిట్రేషన్ ఆఫ్ లైట్ ప్రాపర్గా ఉండదు కనుక. అట్ ద సేమ్ టైం మన ఫోటోసింథసిస్ పైన లేయర్లో బాగా జరుగుతుంది, రెస్పిరేషన్ తక్కువ ఉంటుంది కంపారిటివ్లీ. అదే కింద లేయర్లో చూసుకుంటే రెస్పిరేటరీ రేషియో ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫోటోసింథటిక్ రేషియో తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద లిమ్నిటిక్ జోన్. అండ్ ఫైనల్లీ ద ప్రొఫెండల్ జోన్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరల్లీ ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద లేక్ విచ్ ఇస్ వెరీ డీప్ పోర్షన్ ఆర్ ద డీప్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లేక్ విచ్ ఇస్ బిలో ద లిమ్నిటిక్ జోన్. అంటే మనం ఇప్పటివరకు ఏంటంటే వీ హ్యావ్ సీన్ ద అప్పర్ పోర్షన్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ ప్రాపర్లీ, అంటే ఇది ఒక ఇమాజినరీ డివిజన్ అనమాట. ఇప్పుడు చెప్పుకునే
portion ఏంటంటే that is called as profundal zone. The profundal zone is the one which is present beyond this aphanetic zone, that is limnetic zones లో ఉన్న ఆ డిఫరెన్షియేషన్ లో ఉన్న జోన్స్ కన్నా చాలా కింద ఉన్న డీప్ లేక్ జోన్ ఏదైతుందో దాని ప్రొఫెండల్ జోన్ అంటాము. ఇక్కడ ఏంటంటే లైట్ కంప్లీట్గా అబ్సెంట్ ఉండడం వల్ల ఫోటోసింథసిస్ జరగదు, అండ్ ఆల్సో ఆక్సిజన్ కంటెంట్ కూడా చాలా పూర్ ఉంటుంది. బికాస్ ద ఆక్సిజన్ బికాస్ వీ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎయిర్. అంటే ఎయిర్ ఇంటరాక్షన్తో చాలా దూరంగా ఉండడం వల్ల ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి, ఫోటోసింథసిస్ అసలే జరగదు ఎందుకంటే లైట్ ఉండదు కనుక. అండ్ వీ కెన్ సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ which are generally present in this zone or generally depend upon the material which is coming from the upper portion అనమాట. అంటే చనిపోయిన పదార్థాలు కానీ అంటే చనిపోయిన ఆర్గానిజమ్స్ కానీ మనకు అవిట్లా ఎక్స్క్రీటరీ మెటీరియల్ మీద కానీ ఆ విధంగా ఈ కింద జోన్లో ఉన్న చిన్న చిన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కానీ లేకపోతే మనకు జూ ప్లాంక్టన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే దే విల్ అండ్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిషెస్ దే generally feed on the content which is coming from the upper layer as a dead material and the decaying matter అనమాట. సో దీన్ని మనము పూర్తిగా ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒకటి లిటోరల్ జోన్, ఒకటి లిమ్నిటిక్ జోన్, ఇంకోటి వచ్చేసి ప్రొఫెండల్ జోన్. సో దిస్ ఈస్ జనరలీ కాల్డ్ యాజ్ ద డిఫరెంట్ జోన్స్ ఆఫ్ ద లేక్. అండ్ కమింగ్ టు ద టెంపరేచర్ బేసెస్ మీద వీ క్యాన్ డివైడ్ దిస్ పర్టికులర్ లేక్ ఇంటూ 3 జోన్స్ అనమాట. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎపిలిమినెంట్ జోన్. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు టెంపరేచర్ ఏంటంటే మనకు అంతగా డిఫరెన్స్ ఉండదు. థర్మోసీల్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్ గా మనకు ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇక్కడ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది. ఈ థర్మోసీల్ అనేది మిడిల్ లేయర్ లో ఏందైతే మనకు లేయర్స్ అనేది సర్క్యులేట్ అవుతుంటది అనమాట. సో ఇక్కడ జనరల్ గా మనకు మిక్స్డ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. అదే పైన చూసుకుంటే అయితే హై టెంపరేచర్ ఉంటుంది, కింద చూసుకుంటే లోవర్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. సో హైపోలిమినాన్ అనేది లోవర్ టెంపరేచర్, ఎపిలిమినాన్ అనేది దగ్గర మనకు వార్మ్ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి, హై టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి, బికాస్ దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు సన్లైట్. వేరస్ థర్మోసీలిన్ is the middle layers which are generally involved in circulated between the upper layers and the lower layers. That is, lower layers are very cold when compared to the upper layers anamata. So we can see the rotation of this particular water layers. సో ఇక్కడ మనము లెంటిక్ హ్యాబిటాట్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా ఇప్పటివరకు మనం చదువుకున్నంత ఏంటంటే వీఆర్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ జోన్స్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద లేక్. సో దాంట్లో ఏ రకమైన హ్యాబిటాట్స్ ఉంటాయి అనేది మనం చూడొచ్చు. సో లెంటిక్ కమ్యూనిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ as లేక్ ఎకోసిస్టమ్ ఆర్ లేక్ కమ్యూనిటీ. సో ఈ లేక్ కమ్యూనిటీ వాట్ ఆర్ ద ఇన్హాబిటెంట్స్ అంటే వాట్ ఆర్ జనరలీ లివింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ లేక్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ as లెంటిక్ హ్యాబిటాట్ అనమాట. సో ఈ లెంటిక్ హ్యాబిటాట్ ని మనము వేరియస్ లెవెల్స్ లో మనము డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ద ఫార్మ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ లివింగ్ ఇన్ ద లిమ్నిటిక్ జోన్ దే ఆర్ కాల్డ్ as లిమ్నిటిక్ ఫార్మ్స్. ద ఫార్మ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ లివింగ్ ఇన్ ద లిటోరల్ zones are nothing but called as littoral forms. So littoral forms are the one which are generally growing or generally present. It may be vegetation or it may be the fishes or any organism which are growing near to the shore is called as littoral zones. They are the one which are generally very near to the shore are called as littoral forms, but the forms which are generally present in the near to the limnitic forms is called as limnitic inhabitants or limnitic forms which are present within the limnitic zones anamata. So that is about the different inhabitants. So coming to the lake ecosystem. So what is the functions of lake ecosystem అంటే లేక్ ఎకోసిస్టమ్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంది అంటే జనరల్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కన్వర్టింగ్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫోటోసింథటిక్ లైట్ ఇంటూ అంటే మనకు లైట్ ఫామ్ ని దే విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అనమాట. సో బై మీన్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఆటోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ద్వారా అంటే ప్లాంట్స్ కానీ ఆటోట్రాఫిక్ మైక్రోబ్స్ కానీ సైనోబాక్టీరియా కానీ లేకపోతే మనకు ఆల్గే కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే దే విల్ కమ్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ఆటోట్రాఫిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద లేక్. సో వీటి యొక్క నేచర్ ఏంటంటే దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కన్వర్టింగ్ ద సోలార్ ఎనర్జీ ఇంటూ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ దట్ ఈస్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ సెగ్మెంట్. సెకండ్ సెగ్మెంట్ ఏంటంటే దిస్ కేటగిరీ ద సెకండ్ సెగ్మెంట్ ఆర్ సెకండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ విల్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ద ఆర్గానిజం విచ్ ఆర్ జనరలీ ఫీడింగ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ కేటగిరీ. సో సెకండ్ కేటగిరీ ఏంటంటే దే ఆర్ కాల్డ్ as
autotrophic organism, they may be saprophytic. Saprophytic ante they depends upon the dead and decaying matter, or they may be feeding on the first category like an heterotrophic mode of organism. So the second category is nothing but the whole and soul, called as heterotrophic mode of organism, which are generally feeding onto the first category, that is the autotrophic mode of organisms anamata. So providing the autotrophic mode of nutrition and the heterotrophic mode of nutrition is nothing but called as lake ecosystem. So next one వచ్చేసి describe the different types of food chains that exist in the ecosystem అనమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనము we can see that the food chain is generally it's a network, it's an imaginary network which cannot be seen, but it can be able to feel అనమాట. So this is the network studied by the various scientists, and they are trying to form a network of relation between the different kind of organism, and they have been included into different levels of trophics, and we can see one trophical level is feeding on to the other trophical level. So first వచ్చేసి మనకు ఎప్పుడైనా కూడా autotrophic organisms ఉంటాయి. It may be phytoplanktons, it may be algae, or it may be the plants, grass, everything they will form the first one. And దాని మీద వచ్చేసి మనకు herbivores, that is the first trophic levels అన్నమాట. సెకండ్ trophic level వచ్చేసి carnivores, దాని మీద ఉండేది top carnivores. సో దాంట్లో మనం దీన్ని మనం వేరియస్ గా చూసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఈ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ లెవెల్స్ ఏవైతున్నాయో అవి జనరల్ గా దే ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్, అండ్ ద డైట్ అండ్ ద మోడ్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ ద ఫుడ్ ఈస్ ఆల్సో డిఫరెంట్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనము సో ఫుడ్ చైన్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఫుడ్ చైన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ where we can see that organisms, so we can see various organisms which are generally we can see that some organisms are nothing but the autotrophic mode of organisms which are generally consisting of plants, and plants తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి సో యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఫుడ్ చైన్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద కోరిలేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ఆర్ అరేంజ్ ఇన్ ఏ లీనియర్ రిలేషన్షిప్ అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ క్యాన్ సీ ద sun is giving the energy for the growth of the grass and the plantation. These plantations are generally getting they are eaten up by the insects, for example. So insects are generally eaten by the frog will be eaten by the snake palm వచ్చేసి that will be eaten by the eagle. So this is nothing but the food chain. So these are nothing but the correlated organism, and they have the different levels of correlation anamata. So here we can see this ecosystem can be divided into three different types. One is the grazing food chain, next one is the parasitic food chain, and third one is the deleterious food chain. So here we can see that the grazing food chain ఏదైతుందో grazing food chain ఏంటంటే always what we discuss here is the source of energy is directly from the sun. So sun and the sunlight is the direct source of energy which is provided to the plants and the plantation, that is vegetation, and thereafter the energy will be taken by the herbivores and then by the carnivores and topmost predators and the top carnivores anamata. So this is the chain. So ee chain lo endante sun energy is the one which is feeding the complete food chain. This is a common kind of food chain where we can see that one of the other organism will be depends directly or indirectly onto the sunlight anamata. So that is generally called as grazing food chain. So in case of second type of food chain ఏంటంటే it is completely different from the grazing food chain. So in case of parasitic food chain we can see that there are two different organisms. For example, A is called as parasite. So it will be depends upon the bee species which is a host actually. So the A is always depending upon the B, that is host. So ఇక్కడ ఏంటంటే parasitic mode of nutrition లో one of the organism will be definitely feeding onto the other organism. The parasite will be getting beneficial, whereas the host will be completely destroyed, or it can be paralyzed, or it can be infected, or it can be killed by the parasite అన్నమాట. So the host will be destroyed. So దీంట్లో చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఈ డిఫరెన్స్ ఏవైతున్నాయో డిఫరెన్స్ అనేది మనం క్లియర్
క్లియర్ కట్ చూడొచ్చు. సో ఈ పారాసైటిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఏంటంటే మనకు ఆల్వేస్ దేర్ ఇస్ అన్ స్పీసీస్ విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ పారాసైట్ విచ్ ఇస్ ఫీడింగ్ ఆన్ టు ద హోస్ట్ విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ హోస్ట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే దీన్ని రెండు విధాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఎక్టో పారాసైట్స్, ఇంకోటి వచ్చేసి ఎండో పారాసైట్స్. సో ఎక్టో పారాసైట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ present on the surface, whereas endoparasites are the one which are generally present within the body of the host organism anamata. So that is called as parasitic food chain. Coming to the deleterious food chain. So in case of deleterious food chain, we can see that here we can see the dead organisms ఏవైతున్నాయో ఆ dead organisms are generally feeding the entire food chain. For example, we can see the dead organism or the dead that is decaying matter that can be dead organism, or it can be the excretory of material of the animals, or it may be certain parts of the plants and anything. So that is generally falling onto the bottom of the lake, that is onto the ground of the lake anamata. So this dead part of the organism or the died organism or decaying organism which is reaching the bottom of the lake, which is generally causing the liberation of the nutrients. So ఇది ఏంటంటే ఈ ఎప్పుడైతే బాటమ్ లో పడిపోతుందో అక్కడ ఎక్కడ కూడా మనకు ఎనీ అదర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉండకపోవడం వల్ల అక్కడ ఏవైనా జూ ప్లాంక్టన్స్ అంటే మైక్రోస్కోపిక్ యానిమల్స్ కానీ లేకపోతే మనకు కొన్ని బాటమ్ డ్వెల్లింగ్ అంటే డీప్ లేక్ డ్వెల్లింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, డీప్ లేక్ ఫిషెస్ కానీ లేకపోతే ఆర్గానిజమ్స్ కానీ ఏవైతే మనకు అడుగున తిరుగుతుంటాయో అవి ఈ మెటీరియల్ మీద ఫీడ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దే విల్ ఫీడ్ ఆన్ టు దిస్ మెటీరియల్ which may be the excretory material, or it may be certain parts of the plant, or it may be the decaying material of the of animal or anything anamata. So this kind of food chain is the one which is relying on the decaying matter for the feeding to the food chain, and thereafter they also plays a major role in cycling of the nutrients because they feed on this decaying matter, they digest it, and they will convert the very complex organic matter into a simple elemental form of nitrogen, carbon and sulfur or hydrogen sulfate. So elemental form, it is very easily dissolved within the water, and it is coming back into availability form to the plants to be absorbed, or the photosynthetic organism to be absorbed anamata. So this kind of system is nothing but called as we can see that it generally depends upon the dead and decaying matter, and this is nothing but called as saprophytes or the saprophytic mode of nutrition. So third question వచ్చేసి give an account on the movement of the flow of energy in the ecosystem. సో ఎకోసిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే జనరలైజ్గా మనం గ్రేసింగ్ ఎకోసిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఇక్కడ. సో గ్రేసింగ్ ఎకోసిస్టంలో ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వచ్చేసి సన్లైట్ అండ్ ద సన్. So sun is the one which is acting as a source of energy. It is the one which is providing the energy in the form of solar energy or the sunlight. So this energy will be entering into the ecosystem once it has been falling onto the surface of the earth. So ఎప్పుడైతే భూమి మీద పడుతుందో అదే టైంలో light will be absorbed as a solar energy by the plants, and they are the one first form the first trophic level. So the first trophic levels are nothing but the plants which are absorbing the sunlight, and they are the one which are generally the energy will be passed on to the different levels of the trophic levels anamata. So దీంట్లో చూసుకుంటే ఏమైతుందంటే first trophic levels are nothing but called as the plants which are also called as herbivores. So So the first trophic levels ante general ga they are including the plants, that is the autotrophic mode of organisms, and also they are nothing but called as producers. So for example, the first levels are nothing but called as plants, and they are also called as producers. And here we can see that only the 2 to 10% of sunlight will be utilized by the producers or the plants which are completely included in the first trophic level. And we can see that out of this 2 to 10%, if you are taking or if you are making to 100%, the 90% of this particular energy will be utilized by the plants itself in terms of respiration, in terms of growth, and also in terms of reproduction by the first trophic level, that is the plants as a producers. But what happens to the 10% which was taken out of this 100%? And 10% will be passed on to the second level, that is second trophic levels, or nothing but called as herbivores. So herbivores are the one which are feeding on the first
trophic level, they are the one which will feed on the plants, like onto the stem, leaves and fruits, and they will take the energy and the material from the plant as a material, as a matter, and finally this pass of energy when they are eating and when they are feeding on the first trophic level, they are feeding generally and they are getting 10% of energy. So aa vidhanga for every trophic level there is a transfer of 10% between that each and every level. So aa vidhanga manaku herbivores ki manaku out of 100%, if they are only getting the 10% which was generally from the producers, we can see that further ga మనకి ఈ herbivores మీద డిపెండ్ అయ్యే carnivores ఏవైతే ఉన్నాయో, smaller carnivores, they are generally also getting 10% of energy transfer. So if you are taking this 10% and 100% in the herbivores, so out of that 100%, 10% will be transferred onto the carnivores, that is the smaller carnivores. For example, which generally they can be hyenas or they can be foxes. And next fourth trophic level వచ్చేసి they are top carnivores అన్నమాట. So top carnivores, they may be like tiger, lion, or which are generally feed on all kind of organisms. They are called as top carnivores or the fourth level. And here also we can see only 10% will be reaching by feeding by this organism onto the third trophic level. Only 10% will be getting acquired అన్నమాట. ఆ విధంగా మనం ఏంటంటే దీన్ని మనం 10% law అని అంటాం. So 10% law is nothing but only out of entire percentage of energy, there is only 10% of energy will be transferred from one trophic level to the other trophic level. And finally coming to the climax consumers, they may be like saprophytes or anything which are very negligible role, but they are very useful in the cycling of the nutrient అన్నమాట. So ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టు there is always a 10% transfer of energy between the different trophic levels. So fourth question వచ్చేసి what list of the major air pollutants and air pollution causing components within the city, so which is very much harmful to the human beings. So ఇక్కడ మనకు ఎయిర్ పొల్యూషన్ అంటే ఏందనే ముందు ఫస్ట్ పొల్యూటెంట్స్ అంటే ఏందో తెలుసుకోవాలి. సో పొల్యూటెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ద newly artificially introduced chemical components by the activity of man because of industrialization or because of combustion of the fossil fuels, or it may be any kind of human activity where we are introducing this component which may be new to the environment, or we are introducing the same old component in very high threshold into the environment, then it has been replaced or consumed. That molecule will have, if the molecule is having the tendency of causing disturbance to the air quality and also the body of the human, then those are called as air pollutants or the air pollution anamata. So that process is called as air pollution. So here we can see the major air pollutants can be carbon monoxide, it may be carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen oxides, and also there are certain kind of organic compounds which are forming the aerosols. So coming to the first major component which is generally causing the pollution and also harmful to the human very much when compared to the carbon dioxide is the carbon monoxide. So carbon monoxide is more toxic when compared to carbon dioxide. Enduku ante we can see that it is generally interacting with the hemoglobin, and that too it is interacting with the heme group of the hemoglobin, and finally causing the complete non-functional of the heme part of the hemoglobin, leading to the more and more suffocation for the individual, leading to more and more problem for the breathing purpose. So ఇక్కడ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఏదైతుందో, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ which is emitted because of burning of the fossil fuels or the firewoods, this is generally causing the very much harmful for the hemoglobin part, causing the degradation of the hemoglobin, causing it irreversibly damage to the heme part of the hemoglobin and becoming non-functional for carrying the oxygen, and it leads to the carbon monoxide poisoning, which is much more dangerous and toxic even to the brain and brain tissue, and it leads to the slow and steady death of the organism where it is exposed when compared to the carbon dioxide. So coming to carbon dioxide, actually
So here we can see how the carbon dioxide is eluted. It is generally eluted because of the complete combustion of the fossil fuel or the firewood. So firewood gani fossil fuel gani పూర్తిగా complete గా కాలిపోతే trace లేకుండా then they will elute the carbon dioxide అన్నమాట. So this carbon dioxide is very much harmful because if the percentage of carbon dioxide is more in the air, instead of carrying the oxygen, most of the hemoglobin will carry the carbon dioxide to the tissue. It also has the same adverse effect because the tissue and the organs will suffer from the lack of oxygen, anoxia, and finally it leads to the death and the coma and the death of the individual who are exposed to the carbon dioxide as a carbon dioxide poisoning అన్నమాట. సో దీన్ని మనం ఏ విధంగా అరికట్టొచ్చు అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తగ్గియాలనుకుంటే మనం గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఎక్కువ పెంచడం వల్ల it will be utilized within the photosynthesis. So coming to sulfur dioxide and sulfur trioxide. So sulfur dioxide ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుందంటే it is because of the same old saying that petrochemical components ఏవైతున్నాయి అవి బర్న్ చేయడం వల్ల మనకు సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఎప్పుడైతే మనకు ఫామ్ అవుతుందో ఆ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కాస్త మనకు గాల్లో వెళ్ళిపోయి that will be reacting with the water and the water vapor, and this reaction between the SO2 and H2O leads to formation of sulfuric acid. This sulfuric acid causes the deterioration of the soil. It causes the deterioration of the fertility of the soil and also the crop plantation. At the same time ఇది ఏంటంటే మనకు వాటర్ వేపర్ తో మీట్ అవడం వల్ల ఆ సల్ఫ్యూరిక్ ఫ్యూమ్స్ ఫామ్ అవడం వల్ల మనకు అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇరిటేషన్ టు ద లంగ్స్, ఇరిటేషన్ టు ద అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్, nose, ears will takes place. It will also causes the one of the most adverse effect in damaging the buildings, that is the acid rains అన్నమాట. So this is generally eluted by the most of the industrial companies, and the most of the time they will be eluted from the smelting, that is metal smelting. We can see this one. So coming to nitrogen oxide. So in case of nitrogen oxide, that is also called as NO, where we can see that in nitrogen oxide ఏదైతుందో this is generally mixing with the water, which leads to formation of HNO3. So it is generally called as nitric acid, which is involved in causing the also one of the main component of acid rain. అది కాకుండా మనకి ఏంటంటే జనరల్ గా ఈ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఏదైతుందో ఇది కూడా మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ మోర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద రెస్పిరేటరీ అండ్ ఆల్సో ద స్కిన్ ఇరిటెంట్ లాగా కూడా ఉంటది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే జనరల్ గా మనకి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ మనకు ప్రిజర్వేటివ్ ఫుడ్స్ లో వాడడం వల్ల మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే విల్ బి ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద హిమోగ్లోబిన్, causing the degradation and also causing the formation of the met hemoglobin అన్నమాట. So met hemoglobin అనేది it is the one of the form which is generally formed as a result of interaction between the NO and the hemoglobin. అదే కాకుండా మనం ఇంకోటి ఏంటంటే జనరల్ గా ఈ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆల్సో రియాక్ట్ విత్ ద సన్లైట్ ఇన్ presence of the moisture. They lead to the formation of PAN, that is called as peroxyacetyl nitrate, that is called as PAN. So peroxide acetyl nitrate ఏదైతుందో this is the secondary pollutant which is very much harmful, and it is the major ingredient in the formation of the smog. Smog ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుందంటే జనరల్ గా వింటర్ సీజన్ లో ఎప్పుడైతే మనకు నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ యొక్క శాతం మనకు ఎయిర్ లో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వింటర్ సీజన్ లో మనకు వాటర్ వేపర్ అనేది ఎవాపరేట్ అవ్వడము ఎర్లీ మార్నింగ్స్ లో ఈ వాలటైల్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఏవైతున్నాయో దే విల్ కంబైన్ విత్ ద వాటర్ వేపర్ and they leads to the formation of PEN, that is called as peroxyacetyl nitrate, which is nothing but called as a key component within the photochemical smog, which is causing irritation to the eyes and the other parts of the body, that is especially respiratory tract. So మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు మేజర్ గా పెన్ గురించి అన్నమాట, that is peroxyacetyl nitrate. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన ఏరోజోల్స్, పార్టికులర్ మ్యాటర్.
సో పార్టికల్ మ్యాటర్ని మనము పిఎం అని కూడా అనొచ్చు. సో జనరల్గా మనకు పార్టికల్స్ మ్యాటర్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్ ఆఫ్ ఎస్పెషల్లీ ద పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్. సో పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ ఎప్పుడైతే మనము వెహికల్స్లో వాడతామో ఆ వెహికల్స్లో ఒకవేళ ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్ అవ్వడం వల్ల మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ క్యాన్ సీ ద ఎల్యూషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as particle matter. The particle matter should not go beyond 2.5. So 2.5 కన్నా తక్కువ ఉంటే they can be easily taken down by means of water vapor, but if they are more than 2.5, then generally we can see that they generally they cannot be easily taken down, and they will be roaming within the climatic condition, and we can see that generally they generally causes most of the problem with the respiratory tract of the humans. So this is the roadmap where we have done with the full chapters. Now we are going with the Inter PYQ series and also gunshot series singles would stay. So apart from the IPE, there is also certain entrance exam which can be dealt. So like NEET, BITSAT and also IIT exams sambandhinchina content kuda completely free. We can you can share and subscribe to the channel, share with your friends for better quality videos. Write down the comments in the comment box. Thank you for watching the video.